Hello, Zimbabweans. How are you doing? And all my English friends, how are you doing? How are you doing? This is Boy in 777, but I need to try and. Yes, hello, guys. How are you doing? How are you doing? Hello, guys. You see, there are times, Ekuti, I want to come here, but then I just can't come here ndichingokuratidza izi face rangu, okay? Sometimes we just need to talk. Hello, lady boss, Mese, vanamukadzi wajaji. Mese, I love you very much, okay? Hey, Sisi Miriam. Hello, guys. Hey, how are you doing? Yes. Yeah, vari seiko jaji vadyere roast kavo nhasi Ganas. How are you doing? Munozivichika hama neshamwari, when I come here I have to come here quick when I'm still in the spirit, okay? Mainyasha makadiniko ehe, ende ndinofara kuti madzimai akati atiuyei panapa. Nyaya yandoda kutaura nemi madzimai, I was just speaking to a lady, saka yatingoti amai ava vanonzi Mai Peter, okay? Saka Mai Peter vandifonera vachida kugadzirisa inini nasisi vangu muzukuru wekumasvingo. Don't worry about me nemuzukuru wekumasvingo. Ndo vanasisi vakatikudza ivavava. Saka vanasisi vanofanira kumboitawo hasha so. Saka muzukuru wekumasvingo uya, that is my sister, okay? Pane time yekuti tinotonetsana kusvika ipapo. It was worse back in the days when I used to be a bouncer manje kunana Reading uko nekuSlauka. Muzukuru wemasvingo aiuya nekazini yake. Ndaingoziva kuti muzukuru wemasvingo kana atouya chete inini bhaunza rangu handichashanda, because muzukuru wemasvingo nekazini yake vaindiprotecta sekaZimbabwean little sister. Saka anyone aindinetsa pabasa ndaishandira maJamaican vaimuona muzukuru wemasvingo. Saka chandoda kungokuudzai izi tagadzirisana, we are okay. But moving forward, ndazopiwa imwe phone call naMai Peter. Amai Peter nyaya vandiudza yandirwadza sterek. Amai Peter vana vavo vakuma 21 years as we speak, but Mai Peter vakatorerwa vana. Vakatorerwa the first child ane 7 years old nesocial services. Vakatorerwa mwana wechi2 ane 5 years old nesocial services. Tataura naMai Peter harisista ravo, but I'm just covering up. Tataura naMai Peter. Amai Peter is now about 55 years old. Saka murikuona patove nemunhu mukuru. She's old enough to be my auntie, hanzvadzi yababa vangu omukoma vangu, anditi. Saka nyaya ndaudzwa Mai Peter kuti mwana wavo akatorwa ane 7 years, mumwe watorwa ane 5 years. Come on, vakadzi vekuZimbabwe. Murikuona Mai Peter vakatorerwa vana ava in 2007. Ini ndakazoita amtsishi yangu kuna 2008, okay? Chandoda kuudzai vakadzi vekuZimbabwe, especially vese vakadzi vekuZimbabwe, zviri kuitika muno muEngland. Mwana wako utoshinga kuti umusumudze kudzamara asvika kuma 12 years old ikoko, aukwanisa kuzvitaurira semurume. Nekuti muno munyika mwana wako akapinda mufoster care ane 7 years old, they make the decision for mwana. Mwana wako akapinda musocial services ane 5 years, they make the decision for that child. So us as Zimbabwean women, it's time we grow up to be mature people. I know kuti takabirwa at least 15 years pamunhu one of life yekuti taitsvaga mapepa in these countries, okay? Saka inini kana ndakatanga kutsvaga mapepa ndine 25 ndikazoaona ndine 40, ndatobirwa 15 years of life. Ndosaka muchiona isusu mamwe maZimbabweans tichibehave kunge vana vadiki. Munongoona Mai Mandela kana vari mumotikari mavo vachizvita kunge chimaAmerican. You see, if 15 years dzatakabirwa nehurumende idzodzo. Of course vanotaura kuti we came to their country sei tisingadzokere kunyika dzedu. Ndiani angadzokere kunzara way. It's just a human mechanism yekuti haugare pane nzara. Zvisinei, isu vakadzi vekuZimbabwe taakufanira kuchikura sevakadzi vakuru. Tivhure kana club yedu kana group redu.
ratinolidwa kana nemamwe social workers. Tinozviziva kuti tine masocial workers anoshanda muUK. You leaders, you become independent people for Zimbabwean women. Like I told you, amai Peter vakatorerwa mwana ane 7 years old. Ende chandoda kukudzai vanhu vaMwari, mwana iyeye akadzoswa back ane zvimwe zvirwere. Handisi kuda kutaura kuti amai Peter ndiani, and handisi kuda kutaura kuti mwana akadzoka ane chirwere chei. Handiti, because handisi kuda kuti va-identifyiwe. Saka all I'm just trying to say, vanhu veZimbabwe, madzimai nemadzibaba eZimbabwe, yetiiteka something kanenge kagroup so kekuti vamwe madzimai anouya achitichemera achitaura zviri kuitika muupenyu hwavo. The reason why mai Peter vakaluza vana vavo kunana 2007, vana vakadzoka, asi vakaluza vana vavo muna 2007. The reason why mai Peter vakaluza vana vavo, because she did not have support. She did not have family support. She did not have church support. She did not have relative support. Murona, my support aya are very important, especially if you're in England. Hello, everybody. My support aya are very important, especially when you're in England. Can you believe kuti mai Peter vari kutotaura kutoti amai Mandela, I used to go to church, but ndakatomira kuenda kuchechi vana vatorwa ne-social services. Can you believe that? Kuti it's just another Zimbabwean woman ari kutochema ari ega, mukadzi mukuru, age ya baba vako kana amai vako kana kuti amai nini vako, vari kutosekwa nemhuri yavo kunzi ha. Ona vana vakaendeswa ku-social services. Vanhu vari kutofona kuZimbabwe vachiseka amai Peter kuti ha. Ona vana vakaendeswa ku-social services. Let's have mercy, people. Okay? What I'm just trying to tell you is this. Inini vana vangu ndakatovachengeta, ndosaka manga musingandione ndichichengeta. Uyu Mandela ari kuita 14 next week. Indiana chane 12 years old. Zvakukwanisa kuzvitaurira zvivana izvi. As I want you to know. Thank you, my brother, Lord More. Bless you, King. And everybody here. Vana Mandela nana Indiana vakukwanisa kutaura. Asi we need to highlight kuti isu vabereki veZimbabwe tiri panguva yakaoma. Sei tiri kunyara kutaura zviri kuitika izvi, tiri kuzvinzwa one by one kuma inbox. Because isusu vanhu vacho vechiZimbabwean, we are still so backwards kuti tichiri kuda kulika ivo varungu ivavo. Hatichaziya kuti vana maishoni ndivanani, ivo vana mukadzi wemasvingo, mukadzi mukuru uya. Mukadzi mukuru wekutoti anotofanira kutomira atori spokeswoman. Asi upenyu hwemuno hunovhiringidza munhu kuti aite forget their mission. Saka kana uri mukadzi wechiZimbabwean, I know kuti madepression aya akatibata. I know kuti makatorerwa vana. I know kuti makarambaniswa nevarume venyu, because iyo social services yacho ikauya ine kakukuconfuse iso. Ndatoudzwa naamai Peter zvikanzi zvimwe zvinhu zvatinoona amai Mandela zvakaoma, unotoona social services ichitoita kudhonza vana pana naamai vavo. Aiwa kadadirai, please, ina handisida kunzwa pana pane speed. This is my show, this is my life. Handitika zvokuti saka matitoitwa seiko mai Mandela. Don't forget that amai Mandela vakabata vana vavo hostage 2008, vanhu vakapiwa mapepa zvisingaita. Handiti yanguva yako iwewe dadirai masibanda, uchimbomira kupota uchingojoina malife, chipota uchiitawo life yako iwewe. Handitika saka kana uchitaura kuti amai Mandela zvoitwa sei handisiri ndega ndine solution, iwewe hauna vana here, unofanira kunge une solution futi. Saka yatiregedzei kumhanya kuti zvoitwa sei mai Mandela. Don't forget kuti pawapinda panapo wambotaura kuti kasi hakuna magetsi here, kuti kasi tiri kuZimbabwe hakuna magetsi. Pane zvekutaura nenguva yekutaura.
Anditika, yes, if you are serious, listen, I know you for long. Vanhu vakawanda mune mufungo kuti handisi kuona the way you move, the behavior, but zvinhu zvandinechikuonai handitika exactly. Saka panapa tiri kutaura zvinhu zviri serious. Yes, iwe dadirai masibanda, chii chaungade kubatsira panapa? Inga takakuudzai kuti hetitei personal training, makabatsira papi papa? Maakuda kubatsira futi zvinezvi. Ana dadirai, tisiyai apa manimi. Aiwa, chidadirai chimwe changu. Kati azogadzirisana kane chimukoma chako cheche. Chimukoma chako cheche chinonzaniko? Chimuzukuru chekumasvingo. Aiwa, atagadzirisana. Chazotyaka kuti part 4 yakuuya yakaoma. Aiwa, chimukoma changu. Saka going back to the point, daddy. You see, isusu semaZimbabweans, we've come to that level yekuti unozichi kana inindiri nesi zvinhu zvangu should be perfect. Uri kushushwa nevana mumba asi uda kuprotecta unesi hwako kubasa and everything. Saka it's either you're letting your children get away with a lot, tozoona tuvana twakutengesa madrugs. Iwo manje ndiwo uchaoneswa moto. Dadirai unodena hako. Miss Piggy ameno zvako. Exactly. Saka what I'm trying to say is that isusu semaZimbabweans, we've lost that closeness because of materialism. Yekuti uinesi, uirova, uichi. Saka zvakutoti divider. You see? Asi when it comes to problems, unosara wakamira wega. Saka isusu semaZimbabweans, I am thinking kuti maybe dadirai, if we open uyakauti edeka dadirai trinzwe, because dadirai akantaura zvinhu, she's sarcastic but antaura my points. You know, tikaita group redu isusu vakadzi kana vabereki. You know, iroro rinongomirira zvetradition yeZimbabwe culture. Imagine kuti vangani vakadzi vari kushushwa mudzimba umu nevana vavo. Vangani vabereki vari kushushwa mudzimba umu nesocial services. Aisisiri nguva yekutamba takaviga mupini. Vana veZimbabwe, muri kuzvinzwa? I know kuti munomhanyira nyaya dzanamagaya because munoziva kuti ndo vanobatika kuZimbabwe. Ndosaka muchitya nyaya dzemasanctions. Alright? Why? Why tiri kutya, you know, to hold this bull by the horn? Why tiri kutya izvozvo? Because nhasi zvinogona kunge zviri kuitika kuna mai Peter, nhasi zvinogona kunge zviri kuitika kuna mai Mandela, asi mangwana zvichaitika kune muzukuru wako iwewe, zvichaitika kune mwana wako iwewe. Saka kuri kunzi taita group remadzimai vabereki vekuZimbabwe vekuti kana pane munhu ane problem nesocial services anouya achitaura kuti vabereki, vana vangu vanga vane 3 years vatorwa nesocial services nezuro, toita sei? Mwana utiudza nyaya yake. Isu semaZimbabweans vakuru varipo panapa, tiri kutoona vanasisi vangu vakatonditarisa. Vakuru varipo pano votaura kuti iwewe mai Johnson wakakanganisa pakadai. Uya handei kuchechi yakati, machechi acho muri kuona haachabatsira, hanzi nahanzvadzi Lord Moore mapetition. Muri kuona manje? Zvakuratidza kuti as Zimbabweans we are now united. Just imagine vana vangani vari mufoster care vano vemaZimbabweans. Apa una mapepa. Fanga zvakaitika kuna namai Peter zvakaitika 2007. Mukadzi mukuru hanzi ndakanyara, hanzi ndakashaya pekufamba mai Mandela. Chechi vabereki, my relatives vakatovarasa. Chechi hapana chayakabatsira. Saka muri kunzwa nyaya yataurwa yemapetitions. Munhu anouya nenyaya yake otaura kuti inini vabereki ndakakudzwa zvakadai so kuchitungwisa zvakadai. Mwana uyu ndatraya kumudisciplina pakadai. We know kuti kuno kune policies which we have to adhere to when it comes to disciplining our children. But we also bring in our culture. Kuti culture pane vakuru vakapfuura vana mai Mandela vane zvikoro pano. Vanotaura kuti ABCD inonzi independent iyoyo. Kune independent yevarungu. Kusei tisiri kuita independent yemaZimbabweans. Mira ndikudzese. Hanzi pane mamwe maZimbabweans ama social workers. Muri kunzwa? Saka maZimbabweans aya zvama social workers. Yes, it's me, Amai Mandela speaking. Go and tell your boss I'm talking about it right now.
Pane maZimbabwean masocial workers ka ekuti kana vaita social working yavo iyoyo vakuda kutoita kunge zvinonzi vasina kukura kuZimbabwe. Muri kuzvinzwa? Tinawo, you know who you are, vakadhila neni social worker. Makuda kutoita kunge more than varungu. Inini, I've had one social worker for 2 years. I want to tell you something. That social worker has given my family opportunities and opportunities. Andidi kukunyepera vanhu vaMwari. Ndinotenda Mwari so. Asi ndakambopiwa muZimbabwean social worker ka andidi kunyepera maitofunga kuti ndiye murungu wacho iyeye. Pane imwe hama yangu yakandiudza maidi tinopa mazita ekunyepa kakuti tisaite tisakanganise mazita evanhu. Hanzi naamaidi ndakatoenda kusocial services ndikati muZimbabwean uyu andimude. Thank you. Ndikati muZimbabwean uyu andimude. A Zimbabwean brother. Because you're a social worker, you remember that Zimbabwean social worker Baba Mandela? The asshole. Yeah. Don't say the name. Was he of a nice behavior? No. Horrible, isn't it? Hey, what about this one we have? Good boy, in it, Tom. Very good man, isn't it? Sounds okay, but I don't... He's still an idiot. Ndi Baba Mandela vari kutaura. Munoziva zvakazoitwa iye social worker wangu wandiri kukudzai. Akatorera maneighbors angu vana 5 muZimbabwe niye. I want to tell you the truth. Could I have 5-10 minutes, please? Thank you. Akatorera neighbor yangu vana vevarungu akatora 5. Saka vana vevarungu ivava vaka, oh, what's up, my sister has just kicked in here. No, Sister Sasha, we're talking about social services and children, yeah? And this is my other sister here. If you see her, please give her loves and likes, yeah? She donated a lot of things for the children of Zimbabwe. She gave me flags. She gave me a lot of things to go and give the children in Zimbabwe. This sister of mine, Chowtun, yeah? I think I did show them in my last profile. So thank you. Hey, Baba Guyo, thank you. We're talking about social services and Zimbabwean parenting here and Zimbabwean children. So it's good that my sister here, Sasha, has come here. I want to tell you the truth. People like Sasha and my other friend Carla, they showed me the sanity of me. Because I thought, you know, my disciplining or the way I look after my kids is a bit too much. But until I went to these English friends of mine, their children are just doing well. And these parents are also strict. They know exactly how to do things. Things to say that a black woman and a white woman is different parenting. That is a lie, Zimbabwean people. If I tell you, my friend, who we share friends with this sister of mine, Sasha, yeah, Carla, she is strict with a child. She is the mother and he is a son. So this thing of saying that social services, you know, you can't even discipline your children. English people are disciplining their children. Hello, sister, everybody. English people are disciplining the children. So you as a Zimbabwean mother, I'm not talking about Africa, I'm talking about Zimbabwe. I will sweep my own home first before I sweep other people's homes. So you as a Zimbabwean now, your parenting, it's going to lack because you are thinking that parenting in English where you've got it twisted. So I think if we sit down, if there are big people here, even social workers, you can use your ghost accounts and just lead us. Or I will just have to lead it myself. If we have a group for Zimbabwean parents, which caters for isusu tiri kutambudzwa social services because they are not understanding who we are. The reason why social services are not understanding the Zimbabwean woman is because when you go there to social services, you are alone. Sister Rudo is not there because Sister Rudo is scared of white people. Yeah? Sister Rudo is not there because Sister Rudo is scared of white people. Your relatives are not there because they're papers. You see? So you don't have that support network to say, no, this woman is telling the truth. So let us come. Let us have this group. I don't know. Let us have this group. Hey, mwana social services. Because mamwe standards avo, they are proper racist.
That is a fact. So if we have, like what the other brother said, Brother Lord Mo, we have petitions. Whose child has been taken? My D's child has been taken. On what grounds? We have somebody like social workers, somebody who is a retired social worker who is willing to help us as Zimbabwean because this issue is not going away. This is what I was telling you about social workers who are Zimbabweans who are turning against their own people in this England. I have seen you and you know who you are. Atichadzosa, bora andichadzosa inini. Bora chairo, I'm sorry. Handisi kudzosa. Especially kana ndiri kutonzwa kuti there are more people suffering. This is the reason why I showed you that video of my children going, because I knew I was not the only one. It's either you are not the only one today, but you will be tomorrow. And you will be embarrassed to talk, to say, listen, this child has stressed me. How did we used to stress our own parents in Zimbabwe? But did we die? Can a Zimbabwean parent kill their child? But what the anxiety they're giving us in our parenthood is giving us anxiety. One day you just slap a child and they'll fall under the stairs. So you shouldn't live in that kind of life where you fear that I cannot discipline my child and tomorrow you produce a drug dealer and then you have to be going to prison every day simply because you didn't stand for yourself and you didn't stand for other people. We have to stop these Zimbabweans. Like I told you, the social workers, you think the Zimbabwean ones, they are the ones who are killing us. No! Talk. Hey, Magadiniko, my mafumo. I'm doing fine, thanks. Aiwa tiri right. Hey sister, I'm so sorry zvangu ndakuuya panapa. I prefer kungouya hangu zvinhu zvichiri in spirit ndikataura nevamwe vanhu. You know, I just come and highlight. Ndosaka musiri kuona face yangu yashata kana isisiri face to be proud of. Oh, don't say that about yourself. Well, Go ahead, Sabina, sister. I just wanted to comment about some fellow Zimbabweans, you know, turning against their fellow Zimbabweans when doing social work within England. Well, first of all, you know, when you're doing assessments within children's social care, there are expectations. You know, when you're doing an assessment, it's not only the social worker and you've got your manager above you, you've got the group manager above you, you've got the head of service, you've got people from quality assurance. We've got tools that we use if you're doing an assessment, and it has to be seen it's meeting those expectations from a social worker, because you'll be kuzotorwa ne-social services vanhu vanoenda through stages ekuti munenge muchienda for a public law outline and you'll be working through that process with solicitors. I know kuti you've gone through that process and you know how it operates, because social services tried in as much as they can to be transparent with families of the process. Everything you're saying, yes, sister, we welcome it, because no one really knows the straight answer. We're just trying to brainstorm ourselves, and we need people like you. And how can we go about it? Please go ahead, sister. Okay, thank you for recognizing that, because it's not like kuti munhu unenge uchita a 10 against your fellow Zimbabweans, but when you're given a task, or if a referral comes through kuti vana vakati they are at risk of significant harm or risk of harm, you are going there. We use maningi tools as social workers to you know, to have that holistic assessment of the family. If you're looking at maybe emotional warmth, health, education, has there been previous referrals? What is the health saying? What is the police saying? What are the schools saying? You're trying in as much as you can to gather information. So paunozoita that recommendation ekuti vana vakuenda kwakati, it would be an evidence-based assessment for you to be able to reach that decision ekuti mwana arifana kubviswa mukeye yevabereki. I know when you're doing an assessment, the first port of call that you look into before you going through foster care or adoption is to look within the wider family environment. That's where we do my viability assessments for other immediate family
family relatives who can look after your child. If Yes. tikaona kuti hapana munhu anokwanisa offer that support as a family, then we look at institutionalizing Like vana you've said one word, yeah, support. Like I said, kuti isusu futi tiri kukwadzwa nesupport because muZimbabwean achaenda ari ega, even social worker ari muZimbabwean atorohwa nemapoints because haana support, which includes church nesu isusu vana mai Mandela kuti maidhii vauya nenyaya yavo uyaende tonovamirira tovaudza kuti yes, we are strangers, but this is how we'll be able to help because we are Zimbabweans, putting our culture and our tradition forward. Okay, because the other thing is that culture inosiyana, in as much as there are other things which are acceptable in Zimbabwe, like physical chastisement. If you're to do it here, it's a criminal offense, and it's not. Is it true that you're allowed to smack your child, but you're not allowed to leave a mark? Is it true? Well, you know, there's not really that distinct line. It's a bit vague. In as much as in social services, it's still vague. I can physically chastise my child. If that report is to be made, then it's assessments edu and okay. If you go and open a book, do you know Citizens Advice Bureau? Yes, I know it. If you go and open that book, it will show you that you are allowed to smack your child, but you're not allowed to leave a mark. But it's not really. There's no straight clear answer which really elaborates kuti unofana kurova mwana up to what point, because in as far as I'm concerned, as long as there is a report iri kuripota kuti mwana akashandisirwa physical chastisement, the next it's really unacceptable, because there won't be really that proof yekuona kuti mubereki akaenda which far, because sometimes in as much as you cannot leave a mark, but the psychological trauma of it, sometimes it can, because it's not really that physical ningi. Thank you, please. All I can say, my sister, would love you to create a ghost account just to protect you. So far, but in the future, I would love to work with you. Ghost advice, move like this, because we need you. True, that is very true. Saka, it's not as if kuti urunge uchita 10 against maningi, your fellow Zimbabweans. But when you're working within the government, we've got tools that we use. We've got my assessments that netwa and atariskwena social worker chat, and we a manager, we've got a group manager, we've got solicitors, we've got quality assessment. And after we have done it in assessment, we share that assessment with parent. So in as much as a discrepancy of information, parent can anogona kukuti pane discrepancy yakati. You know, Saga, you can clarify that with the parent. Kana paru kufila kuti pane information isiri well ningi discussed in the assessment. So it's not we are turning against our fellow Zimbabwean social workers, but kungotora basa and try to be as objective as we can. Would you believe that as social services, we Zimbabweans have struggled enough that we can just about give you all our 500,000 kids and say, you know what, take them for a government holiday? Do you know that we too can change it? Because I can go and tell my Zimbabweans and say, Pabo Kapa. Yeah, I know. Do you see what I'm saying? Saka, you guys, you know, at Snapchat, you guys, say, Saka, can you see how we Zimbabweans, like my Mandela is now showing government holiday? You see, because we Zimbabweans can be like that mentally. Because what it is, my sister, what is happening now, like I told you about my Peter. My Peter is about 55 years old. My Peter simply because Zimbabwe, she comes from the third world country. And my Peter in a top hospital. Yeah, I know we've got so many no practice who are in very
recognizable professions, but sometimes their parenting skill, their parenting approach, sometimes it's questionable, because we try in as much as we can to be objective. But unopiwa assessments, in I've done my assessments before, and in the family, maybe it's a Zimbabwean family, because I want, for the purpose of impartiality, ndinoiramba case iyoyo, because sometimes my emotions can play up with my assessments. Like, ndinotogara ndatoiramba because of that, and managers will understand that you're via allocate talking to somebody else, because you wouldn't want my emotions to be subjective with your assessment. You are different from our social workers, which we see. I want to tell you how I dealt with my last social worker 4 years ago. Like I told you, here my parents are police and social services, right? That's why my dog is called police, yeah? That social worker akada kuda kundita unge zvinonzi anga ari murungu paaiuya kumba kwangu, he would act like his white English, yeah? Ndakazomuratidza kuti urungu hwakaita sei. Unoziva, and for some reason I was sharing social workers with my neighbor. My neighbors anga yanga ari ma-Irish, ma-gypsies. Unonzwa? Saka munhu iye akada kundipusha zvokuti akapinda mumba mangu aida kungoita unge murungu. Ramba uchiita some-African. Because the reason why they're employing social workers, my Zimbabweans, is because we identify with each other. And you tell your Zimbabwean sister or brother, what you guys, you're playing with danger. Can you please fix up? Okay? But unoziva ndakazomita sei I'm social worker wacho. Ndakazongopa ma-Irish aya Facebook account yake ndavavaratidza pamba pake kuZimbabwe. And mai Mandela amunzwe. Saka iyo mhuri yacho yakabva yamuudza kuti iwewe tinokuona uchinwa doro zvisingaite paFacebook. Unodai akatora vana vavo vese 5 shamwari vangu akavasiya. Vangu akavasiya because kuZimbabwe ndiko kwatinozopedzerana kusvika 25. But I want to tell you something. I know. And then there's a way you think, are they using these social workers against us? Because in Inika, I'm coming here and I'm telling you what other people have said. And when I say, I'm telling you what other people have said, even if the police say, can you show us who said it? I'll give up their name. They say, yes, this person told me Zimbabwean social workers are the most horrible ones. Okay, all right. But not to you, according to what we are hearing and according that you follow a certain protocol. But ukazviona manjeka, my sister, pane problem pauchabatwa manje ndepekuti these Zimbabwean children, because maybe they are confused with the British behavior in Jamaica, and we need to understand we are coming from the third world country. How do you cater for one who come from the third world country, yet you're a first world country? Because in Inika, I'm not an English white woman. These people like Sasha and Kala are the ones who taught me the white parenting skills, right? But the truth is that I come from the third world. This is the first world. It's like telling a baboon to use a microwave. How do you guys compromise with us there? Is it because the support network will be so weak? Zvekuti hauna vanhu vekuchechi because uri kutya kusekwa kuti vauye vachitaura kuti kutaura chokwadi munhu is not a bad person. Zvinhu zvangoitika zvaita against neprotocol yenyu, but kutaura chokwadi ka munhu uyu is not the best person. I don't know, please correct me there. Because you know what, Sabina, panozopedzera vana vabviswa within the care of parents. Tinenge try all possible avenues. Say pamwe case yauya ka waita assessments yako, it's still under section 17, just child in need. And then mabereki, you'll be working with your social worker in conjunction with other professionals, like maybe they say for argument's sake, maybe it's a DV case. Unalocate professionals who can help you to how to form healthy relationship work, blah blah blah. And then within that assessment period, say, have you evidenced any changes? Vakaramba manje pachitika incidents like further volatility between parents, mukuramba muchirwa, then case escalate yakuiswa pachi, or maybe it's mental health, you're not engaging with you're very right, you're very right. Kurwa ne alcohol, it's not an excuse, okay? Amongst others.
amongst other things which my families can experience. So makaona kuti hapana ma-positive changes ari kuitwa to sustain or mukuramba muchirelapse, maybe they are drugs or whatever, then takuescalata case yakuendeswa kuchild protection yaone higher ningi manje, then moramba muchiengenja muchidaro vakaona kuti hazvisi kuchinja, then now takuendesa manje kulegal manje kuti Iwewe Samarika, we need you very much. We need you very much. We need you very much. Saka espo nyaya yamai Mandela, I don't know if you've been following nyaya yangu nevana vangu, I don't know. ndatongosvikawo ipapa ndotongona. I recently joined you. Okay, thank you very much. I'll just quickly say it, but ndongokupapa summary. Handisina kuti undi-advise anything, but ndakungokudza zvezvakaitika. I've been ill for 4 years in a stroke. I've been trying to educate myself. Hangu kuti ndisa-waste time. Even paFacebook panapa ndine channel yangu YouTube yandinoexpecta kuti ichazondipawo mari ndozopota ndichibatsira vanhu vekuZimbabwe, you see. But the truth is this, social services yakandibatsira, you know. And then vana ava what really happened is this, inini nanga ndiri kurwara and ndichiri kurwara up to now. That's why you're not seeing me. Sometime my face kandinenge anonzi Sylvester Stallone, face yake inomboenda kuside yombouya yombodai, face yangu inongochinja, you know. Saka some days are good, some days are bad, and sometimes I feel kunge ndine mheni mumusoro. Saka sometimes I have like 7 strikes in my head, yeah, in 1 minute, 3 times a day, right? Saka inini noise ne aggravation I don't like, okay, because you need to need worse. Social services were with me, and I told them, listen, social services, this is what I've achieved in my life. You know, I've brought 6 people here thinking we're going to be a united family, but just dynasty. But what I dreamt of never happened. Now I find myself by myself, so I can't teach relatives how to be relatives. And it, and they could it's not by choice. Your record clearly shows that I'm a good mother. In Swamanj, your record clearly shows that I'm a good mother. And it, but the truth is, uyuma American uyu chikuru changu chikachiri boisterous. Is not chimfana icho chokachinopfeka size 9 boots icho chine 13. Urikona. Saka urikona plane murume mukuru. You know, Saka what it is, ndakazoti, you know what, I ended up going in other relationship, ndakudata maskinheads ndichifungoti vachichidzira mwana wangu. Maskinheads acho aizopesera aenda kujeri ndikadata nemupurisa kuitira kuti mwana wangu atyeka zvakaramba. Ndikamenisa kuZimbabwe last year kuti mwana wangu atye zvakaramba. Ndikati, you know what, zvanyanya mapurisa ari kungoshedzwa mwana iye ukangomuti chakata anogona kuuya nechidhina ongokurovera 1 window remutoilet akasvitaka 1, you see. Saka what I'm just trying to say is ndakazongoti enough is enough. Iminika social services tutora iwe kutanga uyu ndosara nechidiki. But I want to tell you something. My oldest son Mandela, the best carer ever, the best child ever, chakati kanganisa ndikutaura nemi with your profession was the support network. Because inini I sound kunge munhu anotaurisa, but this is all public relations presenting. In my private life, I'm very quiet. Okay, all right. Saka what I'm trying to say, ndikaudza social services, chitora mwana uyu ari kuita kuti paite noise and I'm moving from one relationship to another, because ndakatoramba baba wake vandadzokerana navava vakamuadopta ndichitya kuti mwana uyu achazobaya baba wake apa. You know, rega ndinotsvaga muirish akasimba, like I told you. Saka vakaramba vakati aiwa timutore mwana uyu. Kamfana akaka kakatombondisa paheadlock waona. Inini ndibva ndaenda nemusoro wangu padumbu tikadonha tese kupi pawardrobe. Anditi tadonha pawardrobe mapurisa ndibva ndaashedza ndikati get this thing out of my house. Anditi mapurisa akati aiwa hatisi kumutora. That was 4 weeks before zvakaitika zvacho. Kechitu kamfana ikakaka kaitamba Xbox na 2 AM ndikati mfana skaira iyoyi haiitwe mudheni mangu. Anditi ini ndikakudza ndikupa time yako kuti kubva katouya wena kauda kutonditisa dundu padenga hanzi saka what are you talking about iwe kakanitorera bhandika remunhu ane 9 years old uri kunzwa. Oh no, okay. Kauda kuti kubva kandisikiza kamfana kanibva ndakarova siki, you know, kakanoti kubva kanoti d pamabhedha. Saka kamfana ikakaka
miranda sekudza taakutoseka hedu because ava vakura, but we need zvinhu zviri serious, but totofanira kutozvishandisa mukuseka because I'm not the only one. Mangwana ndiwe kuti exactly. Saka kamufani ikaka shamwari kubva kauya, but siki yaakandirova nayo shamwari ka hana yangu yakarova ka unoziva ka pane paipo unofila kuti kana wakamboatakwa nemurume before ka those kind of emotions came back. Uri kunzwa kamufana kubva kasumuka ka kubva kandirova ende chimuamerican ka baba wacho ndive military, American military. Mufana iwo baasumuka zvinhu kuda unasouya kwandiri ka inini I'm always fixing my house, do it yourself, you know, DIY. Saka vanangotora mallet, but because I used to be a bouncer, vanangotora mallet ka vanangoti mfana get out, vanam escort out. Saka ubuda kwa akaita ka I think in neighbor yakafonera maprisa because pandakazomu disown panze kana 5 ndakamuti I have disowned you, get out of my house. You know, saka unoziva varungu ava, and I don't blame them because tikutowirana nemaneighbors angu ndo akafona maprisa obva auya. Saka maprisa ka I could have told them kuti handina musimudzira sando mufana handiti because mufana wacho haataure, aida kungoti chichidzira. Maprisa akauya haataure zvaitika. Ndini ndakaudza maprisa ndikati mufana uyu ka pushed it, saka ndamusumudzira mallet. Ndakaedza kusumudza toothbrush wena ndikaona kuti toothbrush unoziva pane time yekuti ukutsvaga zvinhu zviri around you. Saka what happened, to fast forward this vakabva vauya maprisa handiti obva wagara for a long time. Ndikati chitorai iye wacho wandagara ndichikudziva kuti ndiye ada kundipa noise. Uyu wechidiki uyu ka is very happy nezviri kuitika panapa. Maprisa obva vati vari kutora vese handiti. Fast forwarding a week later, 2 weeks later, ndakanzwa chimufana changu chikuru ichi chakuti mother, thank you very much. Ndikati nei zvikanzi that other friend yangu yekustevenage, ndakambogara kustevenage as a stopover. You know, zvikanzi apinda mujuvenile nekubaya munhu nebanga. Uri kunzwa mapfumo? Zvikanzi thank you mother, you saved me. Social worker wacho watadhila naye, I want to tell you something. Social worker watadhila naye is a great role model for my kids. Okay? But one time they turn against you. So now I'm getting to the point now. My kids now, vauda kudzoka back kumba as soon as possible. Social services yakuti wait, we are now taking our time. Do you understand now? Saka the point being now, why do social services tora vana vakura varikuda kutaura kuti listen, we want to be with our parent? Kana vana ava vari in a real danger, would anyone want to go to an abused family, especially kana iri abused to that level? We need to understand abuse iri kutaurwa abuse yekuZimbabwe. But in my situation now, apa ndakubata nyaya dzevamwe vanhu, let me stick to my situation. In the first place, ndakaudza social services my care plan. Besides stress ndisare ndakadai so. Iye zvinezvi they've waited kuti zvinhu izvi zviitike ndakunzi mhanya kuma-lawyers. Do you understand? Saka wakusumudza mukadzi iyeye ari kurwara futi akakuudzai kuti to solve this chibvisai uyu akanodzidza ozodzoka because ndiri kurwara blood pressure yangu sometimes inorova kuma 183. Especially mfana wepanga aripo. And it's a lot. Okay? Saka what is really on my part kanisa ndabata nyaya dzevamwe vanhu chiri kundirwadza mapfumo ndechekuti ndakavaudza care plan inoshanda vakati aiwa haisi kuita, and then maprisa are involved, vana vatora vakuti chimhanya kunotsvaga malawyer kuti utore vana vako. Can you see where patakufrika manje patisisiri kuwirirana? Yeah, I understand you. Well, maybe just to clarify on that, can our social services reach a decision ukuthi vakuremove vana vakuvaisa muningi mu foster care, like what you were explaining from your circumstances. Ndeyekuti maybe please just hold on. Please just hold on. Dadirai masibanda. The first time I tried to tell you kuti the spirit you're trying to come with, it will not work simple. And then wakutudza kuti titaure kuseri. Uda kuti titaure chiri kuseri tiri kutaura for Zimbabwean women. We are speaking to a Zimbabwean professional, Zimbabwean women nevamwe vanototaura navo kuseri varipo. Saka why are you controlling my show? Please go ahead, Mafumo. Okay, because there are different ningi
scenarios in which children's social care can intervene more my lives and my families. If a child is beyond parental control, they can intervene visa mwana vomisa foster care, or if they feel that the parenting irikupiwa mwana is not adequate enough, it's not meeting their needs, vanobvisa futi mwana. And then if kazhinji if they are to reintegrate mwana yeye vakufila kuti mwana akufana kubviswa kufoster care reintegrate on a family, they do what they call a parenting assessment kutarisa all spectrums of your life. But why go? Why go to that level? Yet the munhu wacho ari kurwara akuudzai kuti listen guys, tatraya zvese zvatiri kutraya, chitorai uyu like 4 weeks to 3 months before asati amusumudzira sando. Can you see what I'm trying to say? Kuti they didn't prevent. And then right now where I'm saying kuti they're soulless, dai vakasolva issue yangu yekubvisa uyu mwana ari paproblem todhila nenyaya yacho slowly than kuti neuyu asiri kuda kuenda vese havasi kutoda. Because what happens kuti kana mwana vachifila kuti ari at risk of significant harm yavanoti child protection, even if kana paitika incident yemwana 1 chero mbamine vana 10 zvakubatanidzira nevana 10 ivavo. You get what I'm saying? Even if headlock, kosei vasina kuvatora mwana uyu paakandita headlock Mandela, ndakangosiyawo kuti ndikaita headlock kutaura chokwadi ndakanasudaita ndaikaflya kakaflya panze pehwindo kakaita Superman. Kosei vasina kutora vasina kutora rekaitiseke shamwari, rekaitiseke kozi imi muri panguva yakaoma futi. Kosei vasina kutora mwana ipapo paakandita headlock ndikamupusha wardrobe ikaparara yese tikadonha newardrobe. Sei vasina kumutora 2 weeks before? Was that reported? Was that made known to I called social police. Yes, it was reported. But not too sure. Thank you. Urkunzwa zvandikutaura mapfumo. Pakakandirova headlock kakafunga kuti kahwina ndikakatundurutsa nemudumbu tikanodonha wardrobe ikapwanyika, ndikafona mapurisa ndikati muburitsei mwana uyu. They didn't make an end. Urikuona manje? Because sometimes if there are assessments which need to be done, vakati inoda police protection order yeri within 72 hours. Sometimes they look at the age of the child and nature of the incident as well. Cultivated that rapid response. Headlock. Saka it's acceptable. Kamfana kakanongobata my headlock. It's not acceptable, but at times they look at the age of the child. Kuti, for pakuita interventions out, because there are other issues that mwana anyatosava that significant harm, immediately police yakutoya yakutotora vana yakuendesa pa protection order ye 72 hours yemapurisa. And with that my social services havana kuita ipapo 3 weeks later pandakazokasimudzira sando. But because I used to be a bouncer, we know what type of force to apply. But but what I'm trying to say is this, from a mother very disabled, ndakavaudza kuti mundibatsireka chitorai uyu ari kunetsa uyu kuitira kuti ndisapinde marelationships ari risk as well. Okay, ndichigara neuyu ari kunaso understanda zviri kuitika, havana kuzviita. Iye zvinezvi vana vangu vakuda kudzoka kumba like yesterday. Vakuti aiwa iwewe Sabina uri kurwara wacho chisumuka unotsvaga maloya uchinotanga kutsvaga vana vako kuita unge ndiri kuacta roots. Machinzwa? Hello? Okay, ameno kuti pane vachiri kundinzwa here. Mudiwa, are you still there? Okay, kana pane vari kundinzwa itai malove acho. Saka what I'm trying to say is this, at the end of the day, oh bless you sister. Akomana nasi nichatukwa ndikati baba. Nasi iwo uchatukwa futi dadira iwo. Ichitonotizapo. Yes, thank you very much. Saka inini what I'm trying to say is this, pandairwara ene ndichiri kurwara up to now. That's why you see ndinongoita hangu my life inini hangu for me neichitongo entertainer vanhu vekuZimbabwe because tiri panguva yakaoma whether we like it or not, anditi. Saka what I'm saying is pandairwara pacho ndakavaudza an alternative, they didn't follow it. Kamfana kakakandisa pa headlock, anditi. And then
vandazoona kuti kamfana akandijaimba ndakasunzira maleta handiri kamfana kakabuda handitika. And then vana ava vakuda kudzoka back. Ndakuona. Okay, bless you. Vana ava vakuda kudzoka back like with immediate effect. Ivo vakutaura kuti aiwa iwewo murwere iweweka chisumuka uchienda kumalawyers uchitanga kurwira vana vako kuita kunge zvinonzi ndiri kuacta kunta kinte roots. Muri kuifila yandiri kutaura mazimbabweans. Pane time saamai unoti unozochika I fought for you for immigration. Inini I'm paying 362 pounds for vana vangu to live in this country. Saka vana vangu ka havasi vana vegovernment. Ndiri kutovatenga vana ava kuti vagare muno munyika. Saka kana vachiti vanoda vana ava vadi kubva vabhadhara ne 362 yacho iyoyo. Saka inini pandiri kutaura apa hamene kuti mai mapfumo vanogona kuuya here kuti tipedzise ndepekuti paitwa inonzi miscarriage. For instance, let's put it this way. Dai ndanga ndine cancer and I'm going to die in 6 months time. Chii chinoitika? Muri kuda kutaura kuti ndine cancer ndine mwana ndichinzi ndiri kufa in 2 years time. Muda kutaura kuti havabvise mwana anondistressa ndine cancer. Saka you see where I'm refusing kuti ndakavapa answer to my well-being and my family's well-being. Iye zvinezvi ndaakunzi nekurwara kwako ikoko chisumuka uchinotsvaga maloya ekuti utore vana vari kuda kutouya kumba kwavo. Oh, bless you, sister. Listen, thank you very much, my sister Mapfumo. You've given us a lot of information. Saka, I'm just going to put this in a conclusion, right? Kuti ndikudze zvirikuitika. Saka, what I'm saying is this, Mapfumo. Ko vabereki vai vane cancer vari kufa in 2 years or vari kufa in 6 months vane vana vadiki vana ava vari kuendawo through their own my emotions teenager. Saka uda kutaura kuti vana ivava amai vari kurwara necancer vachaenda futi kunotsvaga malawyers kuti vatore futi vana ivava back. Ko sei zvinhu zvidai zvakaavoidwa kudhara kuti mukadzi uyu ane cancer yatitorei vana vake tivapinze mufoster care because haana support network, chechi haisi kumubatsira, family haisi kumubatsira, marelatives haasi kumubatsira, shamwari hadzisi kumubatsira. Saka muda kutiudza kuti those parents with cancer vana vavo kuri kunzi mwana uyu azosumudzirwa sando because amai vari in pain and she just can't take. And unoziva kana uri in pain unotoita hasha. Saka waakunzi chidzokera futi unotsvaga malawyers. Muri kuona zviri kuitika manje sister Mapfumo. Ndikuedza kukuedhai but hamusi kubvuma imimi vacha amai nenge sister musukuru wemasvingo. Like ndone kuti can I add Mapfumo angotipedzisera. Saka muruda services yacho iyoyo inosumudza munhu ane cancer kuti anorwira futi vana vake. You see what I'm trying to say now? Saka at the end of the day, let's put it this way. Social services yacho, you try to work with them, but they still leave you in the dump. We are not concluding this because my case is still pending. Inini, I'm just forced kuti ndinotsvaga lawyers, yeah, and try to get my kids back again. But the truth is, it's a miscarriage of justice because I feel a lot of pain in my head. I am not well. I don't have a strong support network when it comes to relatives and family, even though I've done what is enough for a child. The only strong support network I have is Baba Mandela and my friends. Ivo vacho vakandikudzira vana nemi vepaFacebook. Okay, saka this is just to highlight kuti we need some kind of group understand zvatiri kutaura, because social services, yes, it takes children for safety and everything else, right? But kana munhu wacho ari kurwara necancer ane mateenagers ari very robust, munoita sei? It also comes kuna mai Peter vandakudzai kuti vakatorerwa vana vane 7 years, mwane 5 years old. There comes a time as we Zimbabweans should stand for ourselves and say, you know what, this sister of ours, we know kuti anorova hake doro, but she's not as bad, especially if we support her.
Everything comes from the support network. This is why Zimbabweans takugumburwa pakaoma ne-social services, because of the support network. Support network yacho varies. Unogona kungoita hama dzakangokuvenga kuti wakabatsira hama yako vakanga vakakuvenga. Unogona kungoita munyamo wekungoti uyu rega tingomuvenga. Saka support network inoshota ipapo. That's why vanhu vakaita sema-churches they need to intervene. So this is why we start doubting kuti what type of God are they praying. Dosaka tozotanga futi kubata kwana magaya kuye, because in all honesty these people are not catering for the poor person. Amai Peter, Amai Mandela, and the other children vakatorwa ne-social services on the right notes zvataurwa namapfumo. It's not all Zimbabweans vakatorerwa vana vairwara, handiti vamwe vakatorerwa through violence, through alcoholism and other things, handitika. But at the same time we also must have a group yemazimbabweans yekuti munoti this is a Zimbabwean group inomirira social services, or an independent. Ivo vana mapfumo ava, they can easily change to be independent. Independent zvinoreva kuti mangoita munhu one wekuZimbabwe ari kumirira mhuri yenyu, wekuti anotaura kuti according to our Zimbabwean bringing up, this is normal, this is abnormal, otsura mhuri iyoyo kana kuti anopa anonzi mai forwarding care plan kuti zvinhu zvinofamba zvakadai, because we can't carry on treating the third world women as if they're first world. Okay, we need to find a bridge. A third world zvakangofanana, like I said, kutora baboon oriudza kuti shandisa microwave. Like what this sister is saying here, Sister Miriam, support network inodiwa. It takes a village to raise a child. Saka, like I've always said before, about my churches, mukaenda ku YouTube SabenaRuwizhi .777. Pane pandinotaura ne churches kuti mimi churches patakauya isusu churches vaitotiona uyu ane mwana muboy mumwe mukaradi. But little did they know kuti tiite vana ava takatobviswa nhumbu nevaridzi vechechi yacho. Muri kuona zvinoita Mwari? Apa vari kutokushora iwe utori nemaproblems ako. Ona ifesi ndakabhenda. Skin, I've got B12 deficiency. Skin yangu inochinja because ndakakurumidza kuzvara vana ne-emergencies ari one after another with the love I felt kuti vana vangu vazviprotect vari two. You see, saka ndinotoenda for B12 injections every 3 months for the rest of my life. Yeah, saka waenda kuchechi hanzi ende uri kuluka unge one AIDS. You see what I'm trying to say? Wadzokera ikoko wakuluka bo hanzi ende uri kuluka very good. Wazodzokera manje wane zivuzhi manje hanzi iwe wakapenga. They want to love you now. Saka machurches aya manje anoita kuti tichidhauta kuti vari kubva kuna Mwari here kana kuti vari kubva kuna Satan, because muri kunzwa kunzi machechi ekuZimbabwe vari kutonzi vatobhadhara ma-US dollars. You need to understand why the churches were created in the first place. Machurches anga ari masanctuary ekuti kana une nhamo yako waimhanyira chechi inokubatsira. Iye zvinezvi handidi kukunyeperai vanhu vaMwari. Chechi yandakaenda inini hapana kana one aiuya kuzokubvunza kuti fesi yako iri sei nhai mudikani. It's because pamwe hauna murume ipapo, kana kuti vana vako vakasiyana makala, kana kuti wavarova futi padesign mudheni waketa. Ende pama-blessings pamwe uchingoripo but wangogumburwa nekadikaka. Saka vanokuvengera ma-achievements ese. Saka ndizvo zvinhu zvaticharatidza pamberi apa kuti mimi machechi emu-England, what are you doing for vakadzi vava vari kutorerwa vana? Isusu tiri kutorerwa vana. I know kuti I've got a lot of members vandaenda kuchechi. Hapana kana one wenyu auya kuti ati mai Mandela wakadini, mwana wa Satani. Mwana wa Satani, tiri kukuonai. Ndosaka mapfumo anobvumirana neni kuti ndosaka ndakunza vana vangu at 12 years, mumwe ane 14 next week. These two can talk
for themselves. But these two manjeka vachapfumura utsinye hwenyu imi macheche emuno. Ava ma-social worker avaka, we understand them because vari kungoshandawo sevarungu vacho, they are just following the same protocol. But we are just saying kuti some of them ka vanoda kutotiradza kunge mavheti kamuka superiority kune mabhoyi. Zvinoitika kana Hitler akadaro kune vanhu vake, okay? Saka machurches iwaya yaka, is it a business affair? Ndosaka isusu sema ex-prophetess patikauya tiri maprofeti makaramba because it was a business affair. Saka imi machurchika, to be quite honest ka, you've really produced nothing for the poor woman of Zimbabwe, for the poor family of Zimbabwe. Zvamunongobosta nazvo ndezvekuti pamatestimony munenge muchingotaura kuti immigration yake has been sorted, aqualify as a nurse. Do you understand? A doctor, which is really irrelevant when it comes to the real voice of God. Izwi raMwari. Muri kuzvinzwa? Munenge muchishedzana mumachechi imomo muchiti Dr. Ningi uya kwakati kuda kuti chichidzira here. Inga isusu tiri ma-personal trainer, takatopfuura madokta, tinoziva zviri kuitika mubody yenyu. Madokta anongohila, isusu tinotoziva the mechanism, the physiology of the body. Makambotitarisa because makatya kakuti tichaburitsa matumbu enyu iwaya anoita kuti mude machicken, maprofeti nemapasta. Makatya kuti tichaburitsa zvitadzo zvenyu. Haungandiparidzire uri pasta paune zidumbu rekuti hautomboona polimpompi yako ondiudza kuti uri pasta iwewe unofarira Mwari. You are lying, because if you were made in the image of God, you wouldn't look after that body the way you are looking after that body. Isusu tiri masinners tiri kunwa wine. Yes, we can be fat. Ko iwewe uri kuteera Mwari and you are protecting that body of God. Saka please guys, it's high time yatabuda pachena taprotectana semaZimbabweans. Ma-social workers ouya oregedza kutirova nechirungu chavo chavanenge vakadzidza, because isusu tikakurova ine chirungu chedu chepersonal training ka munochema. Izvozvo tikakubvunzai kuti rectus abdominis iri kupi? Iri kupi rectus abdominis? Kune vanhu vanoziya, vashoma vanozviziya. We too can speak our language, okay? But when it comes to be a Zimbabwean, we need to find a common ground. Let's have a group inolidwa nevanhu vakaita sana mapfumo vanoya neghost account to protect them, because vanhu vakaita sana mapfumo they are following a certain protocol. They don't have to necessarily accept that protocol. And manjega kana ukaenda patight manjega ukaenda patight ukaiswa social worker wechizimbabwe so rako mapfumo ndakumbokutsikirira apo. Ukaendiswa ukapiwa social worker wechizimbabwe uri patight, because social worker yega is the first generation in this country. Waona? Saka dzimwe nguva ka ateke zvimwe zvinhu zvaanofanira kungo ignore. Muzukuru masvingo uri kuti press aid but ndikuku aid and then it's being declined. I don't know why. Okay? Saka vanhu vaive kutotika iye ari kutovakawo kana Zimbabwe dheni yakewo kuti agarewo sana gnimbi chichichichichi handiti. Saka kuti aite fault hazvichaita. Saka the way acharana neweka inenge iri tough kutaura chokwadi kupfuura uyu murungu uyu kauika anotoziva kuti varungu avo vanorova. Ukunzwa? Pamwe uyu muZimbabwean uyu haasati atombointegrata nevarungu. Saka hatoona varungu vachimpuma tuvana twavo. Tinompumwa kani tuvana twevarungu kani, musanyeperwa imi. Musatombonyeperwa. Inini inga ndakauya wani ku old mvenge ndichiti ndiri Facebook investigations officer. Takaenda kuvarungu matop class manjeka mwana haatobva. Muzukuru wemasvingo usandifoni nechitaura nevanhu vangu panapo, wazvinzwa? Chimbomira ipapapa tozotaura ndapedza. Ona chiichocho exactly. Saka what we're saying is varungu ava vanompuma vana vavo kana vanodisciplina vana vavo. Vanhu vamuri kuudzwa imimi varungu kuti havadiscipline vana vavo ndo ma-low lives ayaye. Come on, judge's wife, do you agree with me? Vanhu vasingadiscipline vana vavo pavarungu ndo ma-low lives, cocaine, ma-crackheads, ma-weed addicts, all ma-alcoholics. Ndivo vanhu vasingadiscipline vana vavo. The successful white person is disciplining their children today.
I'll tell you the truth. It's something I saw with my own eyes. Saka iwewe kana usuru dauna seta stand for yourself kuti you are a human, you are a parent, you're a mother and your father. You must believe in your own self as a parent. Hapana chinokubata regardless kuti vari kuti wakaipa or whatever. Enda kuchechi vakaridza kuteerera, you just have to do it yourself. All I can tell you, ladies and gentlemen, English people are disciplining their kids properly. The ones who are not disciplining their kids are the poor ones. Those are the ones they call they can't even sustain being on benefits. Okay? These ones which are not allowed to discipline their kids, it's because they don't know the measurement of discipline. You can't discipline your child when you're an alcoholic. You can't discipline your child when you're a drug addict. Because my measurements are anonetsa unogona kuita further. Saka ndivo vacho ivava vasingadiscipline vana vavo. Wangu inini, I'm going to teach my child how to respect the young, the ladies, the older, the old people, the neighbors. That is it. You must stand for what you believe in, not kuti ningari kuti chakati iko kampana kacho kari kukuitira hora. Like I said, zvandataura kune sister yavaiva mbotaura vaive kuti kompana uyu paakambondirova headlock tikapukanya wardrobe, sei vasina kutora ipapo. Because wako anobvumidzwa kukurova. Saka kutaura kuti mwana wako iwewe anobvu ukazoretaliata wrong manje. Ko pandaka retaliata vakadi kusunga inini. You see, the truth is that I'm going to take my children back, but I'm not even going to fight for it the way I fought for my kids by immigration. Okay? I am not. Because ungatofa as a Zimbabwean mother, uchirwira kuti wakazvara. There are a lot of Zimbabwean women there suffering the same problem. But you can't tell your friend because they're going to laugh at you because somehow they've always been jealous of you. Sometimes say it out. Listen, I tried my best. Somebody asked Sabina, what are you paying £362 for? Okay, there was a policy which was introduced by the Home Office that we have to pay a lot of money for the immigration status. So for my kids, it cost me £3,000 to pay to the Home Office and to the lawyers. Okay, so I had to apply for a £10,000 loan. Thank God that loan was given to me, right? And then I've had to pay for my children's British citizenship. So my children are certified British citizens. You need to understand there's a difference between having a certificate of British citizenship and having a passport. I know kuti pane maparents akamhanya akanotorera vana vavo ma-red passport, but the kids are not British citizens. Okay? Saka mwana wako kana ane passport ye-red, it doesn't necessarily mean they're a British citizen. Okay? British citizen is a certificate, it's not a passport. But we'll talk about it because those are pane vakadzi vakawanda vakamhanya vakanotorera vana vavo just ma-British passports vachida kuti zvinhu zvavo zvivafambire quicker. No. What happens is mwana wako paachazenga auda anozoita British citizenship chaiyo pachanetsa. Saka we can't talk about it now. Go and find out. Having a British passport is different from being a British citizen. We are given a certificate for that. Saka, we had to pay me and the kids about £8,000 to get that. You see, Saka, I'm paying for my children right now. Saka, zvekuti vanava ndini ndiri kubhadhara. Iyo social services, if they cared for them, for my children, I think they're paying at least £1,200 a week. Okay? Saka, they're paying about £5,000 for the two kids to be in a care, wherever they are, for a month. Saka, if they cared about these children so much, why didn't they just pay the, the immigration money? You and Rugubadra for the next 5 years. Okay? Saka, this reminds me of King Solomon's story. You can't treat third world parents, one, which is not in my case, mine is health. Okay? You can't treat third world parents like their first world parents. Yeah, so we should have elders who stand for us, but Zimbabwean community. Inini ndaita mdiki a bit for this, but kana pasina vakuru, kana vakuru vacho varivo vana muzukuru wemasvingo,
okay, vasiri kuda kutimirira, then I will have to step up with a few women vari kuda kuti tite step up even if we are 5, okay, because there is going to be my niece achazotorerwa vana, saka I need those 5 women kuti tipote tichinoprotestawo kuti aiwa, can you please look into this case deep and can we guarantee kuti tichabatsira. And this involves machechi. Kana machechi acho are a business now, how can you go with your own issue isina business mukati? Oh, inzwa ikazvakutaurwa nemukadzi wajaji. And it's not necessarily the poor. The uneducated ones are the ones who don't discipline their children. And being educated ka zvinoreva zvakasiyana futi. Iwo unogona ngori educated manje wa social worker, but uchada manje kuburitswa basa kamfana kako tinovaona ka. Mina ndinasokudza ichokwadi guys, let me tell you the truth. There is a church I used to go to ka. I saw the son driving ka. He was 17 years old ka. On a 30-mile peg ka. He was driving at 60 to 65. Mukaona kamota kaidriver nekamwana ikaka ka kankari worth 400 pounds. Vanhu vari pamberi pangu vari kudriver motikari dzekuma 30,000 pounds, vanhu vari kubva kubasa. Mwana iyeye aka overtake motikari 3 at a time achi overtake. Okay, saka pandakaenda kuchecha amai vanoimba zvisika haleluya haleluya, ndakazovaudza pabreak ka ndikati ndaona kamwana wenyu speed yanga achirova amai ka akaita accident ka, kwaya iyi munoitiza pachecha apa. Okay, saka anyway, I love you guys. I just thought I'll come and just talk about nyaya iyi. Taita lucky tabatkoona Sister Mapfumo vanguya vachitiudza a bit more, and I think na Sister Mapfumo we are going to do something in the future. Or vamwe vanhu ofto vanoda kuita involved, okay? Like I told you, ukaona uchida kubatsira munhu ka kutaura kuti hausi kuda kubatsira munhu because uchabhadharwa. This is why these kind of causes don't attract people, because hazvina mari mukati. Saka kana une free time yako ka join 777, inbox me, tinogona taka group kedu even if tiri 5, okay, totsvaga kazita kekuda kekuisa ka group kedu kuitira kuti kana pane mwana we anozotorerwa vana vake asachema ari ega, because some people vanotoona. I want to tell you something, inini vana vangu because they're 12 and 14 ka, that's why I don't feel so bad. But dai vana vakatorwa vane 3 years and 5 years old ka, you need to understand kuti pamutupo wedu being Zimbabwean ka zvineka kunyadzisa mukati. It's more like a taboo kuti unge waita zvinonyadzisa. Okay, saka listen guys, we are not white people, okay, we are not white women, we are just Zimbabwean mothers and Zimbabwean fathers. There is nothing to be ashamed of. And a problem shared is a problem halved. I am not talking about this for myself. Kwangu iti twakura Mandela angambondisa muheadlock ini, like I said, atofly as a superman. Exactly. Saka we want a group yevakadzi nevarume vanotaura sezvazviri tichimirirana. Ngatiregedzei kuda kunobata nyaya dzine ka illusion mukati dzana magaya idzi. Magaya uyu ka haana connection neni. Eka hanzi neavava, hanzi nasekuru Lord Mo, calling police when you have children is a big issue. Yes, they will tell you kuti they protect you, but the truth is that vakaona kuti haiwo kurambo chingovashedza ka vaungotora vana kuti chingoita ball, which means that they want to save mari yavo yefuel. Saka maybe utaura chokwadi they are not there to help. Because ukawafonera ka 1 kh 2 kh 3 ndosaka uchizoona macouples asina vana ka ndo vatori gerebo, because hapana chekuti vanotora. Exactly. Saka it's as if they are protecting more kuti uri kufonere chipolisi. Ko kana polisi yacho iriyo iri kuramba ichibatsira. In my own situation, the more I've called police, the better my family and my neighbors have behaved. Okay, because as a black woman especially ka varume vanonyengwa nevakadzi vavo vechirungu, hatidi kunyepa, but as a black woman, as a Zimbabwean woman ka une kamwe kakutsikirirwa so kauinako so.
Saka ukaramba uchifonera mapurisa zvinongonzi aiwewe zvinhu zvacho zvinozongopesera zvangu kutsikirira iwewe. Saka I know kuti vanhu ava ukavafonera mapurisa several times vakuda kuprotecta kuti watifonere chika 3. Saka tikaita kagroup kedu katinolidwawo neivo masocial workers ane maghost account kuti tivaprotectwo vabhadhare mamortgage avo, but vanenge vachitiudzawo kuti fambai makadai, fambai makadai, fambai makadai, fambai makadai. Inini I am here for the future Zimbabwean child. I am here for the future Zimbabwean couple. I am here for the future Zimbabwean dynasty. Hapana muZimbabwe akauraya mwana wake. Variko, but hatisi pamastatistics ekuti amai ava vakazouraya mwana wavo. If at all, isusu vekuZimbabwe tisi takaabhiswa iko kuZimbabwe. Okay? For us to become doctors, for us to become mana personal trainer ivava, for us to become ministers, we went through abuse. If we have to compare to the English policies, let's say the truth. Look at your own parents. If they were in this country, do you think kuti waikudzwa nevabereki vako? Antidai wakatorwa. But look at you now. Where are you? Muri kudrive mota dzakanaka, mune dzimba dzenyu dzakanaka, mune vana venyu vari kukura zvakanaka zvinodadisa. Vamwe venyu, you have built mansions munyika dzisiri dzenyu. Asi dai pasina the way you were brought up nevabereki ivavo kuZimbabwe, yekuti today if we put it in this country it's child abuse. I'm telling you, dai tese tisiri kutaura zvatiri kuita, asi tabatwa because ganda redu iri. Kana uri wega ungachitaura kuti ndiri nesi, ndiri teacher, vanongoti uyu zvaari kutaura. Saka we need a group of people vatinosapota tichiita zvemapetitions. Vana vadiki vachiuya kwatiri vachitiudza kuti iwe mukomana wangu akandirova nezuro, mapurisa akashedzwa, akandirova futi mangwana, mapurisa akashedzwa. Isusu totsvaga a way yekuti okay, isusu hatichaita vana mai Mandela because tiri kuma 26 to 28 counts. Okay, hatichanyanya representa vanhu stereki, but we can share our own. Tinouya nemi, we can share, but tikuda vanhu vakuru varetire who have been in these professions vanomirira independent vana vedu. SemuZimbabwean independent ex social worker unonomudza kuti guys dzamuri kumira nadzo idzika dzakaipa kuitira kuti vana veZimbabwean ava vasatorwe. Okay, I love you guys. All right, zvatataura nasi zvemusi weSunday. Tichaona vanhu vachaya kuinbox kuti how best can we open this group yekuti munhu anongouyawo achitaura maproblems aaitirwa nevana vake. Pane vanhu vari kusafa in privacy, vari kunyara kuenda kumachechi, kana kuti machechi acho ari kutotiratidza kuti kana une nhamo sauya. Chingouya pauchaita certificate, pauchaita immigration, pauchatenga motikari nepauchaita imba yemortgage. Okay? Saka I hope we as Zimbabweans we can create a group yevakadzi vashoma shoma, varume vashoma shoma, you know, ka future generation kekuti mwana wemunhu akatorwa tinomirirana tese. We put our case across kuti mwana uyu ngaasatorwe on these grounds. Okay? Which means kuti taakutora magariro edu atakaita kuZimbabwe nekukudzwa kwatakaitwa taakuintegrata neEnglish. Saka group iroro rinenge richibatsira kuti vanhu vanotaura kuti mumwe anotaura kuti wangu ndotorova chete neshamu, otaura kuti aiwa parent abuse. Saka zvaakutobatsira kuti tistope zvese izvi. Like I told you, in my case, I just felt like it was unfairly dealt with because mine, it's to do with health. Okay? Saka amai vane cancer makamirira kuti mwana wavo aite angry here, kuti amai ivavo vazoita angry, and then mozoudza amai vane cancer ivavo kuti chimhanya unotsvaga vana vako. Of course ndichanotsvaga vana vangu vachadzoka, asi we must continue to highlight nyaya idzodzi dzevana. Ndakuda kuvharisa nyaya iyi ndeyekuti mai Peter vai
vakatorerwa mwana ane 7 years for 2 years hanzi mwana akadzoka ane chirwere cheepilepsy. Okay, saka chifunga kuti mwana wako wamuendesa ikoko mwana akudzoka ane chirwere cheepilepsy. Think about that. Hanzi mwana iyeye akatonoitwa operation because akadonha neruoko rwake. Social services ikanomita operation, amai vasingaziye. Turn the tables round. Dai mwana uyu anga ana amai vake, vanhu vechechi nehama vataura kuti dzosai mwana anga achadzoka ane epilepsy here. Dai hama nevanhu vechechi, hama especially relatives, because mumwe munhu anenge asingangoenda kuchechi, dai vakavhaucha kuti aiwa amai ava ngavachengete vana tinovabatsira zvakadai, mwana anga achatyoka ruoko here kuti aitwe operation. Think about it. I love you guys and goodbye.